La chose la plus difficile à laquelle j'ai dû faire face, c'est que j'ai dû faire face à mon père et à sa violence. Et, et à ne pas être comme lui un jour, pour pas rater ma vie. Et c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps. C'est personnel la question. L'épreuve la plus difficile que j'ai dû faire face, c'est dernièrement. J'ai appris dernièrement, il y a peut-être 2 mois, quoi, que mon père n'était pas mon père. Et je crois que c'est des choses que j'ai... Et étant seule avec mon fils, je m'étais jamais imaginé à quel point ça pouvait être dur de ne pas connaître ses origines, ses racines, d'où on venait, quoi. C'est ça qui est le plus difficile pour moi. Je me dévoile en plus. The hardest time I faced in my life was 10 years of crack cocaine addiction, homelessness, prostitution. And I got sober in 87, 88, and so that was the hardest period of my life. Alors la grosse épreuve de ma vie, le gros pépin, oui, ça c'est Elisabeth, c'était mon amour. Et elle est partie comme ça, du jour au lendemain, à 31 ans. Et elle n'est pas partie seule. Elle est encore partie avec une partie de moi-même, donc c'était super dur. Ma un gigantesco tradimento amoroso e ho imparato a non essere geloso. El momento más difícil de mi vida fue estar 3 años en la cárcel, entre los 21 años y los 24. Creo que el más difícil fue salir y encontrarme con que mis amigos y mi compañero no estaban. He aprendido a reponerme, a estar de pie de nuevo, a volver a tener ganas de ser feliz. Alors l'épreuve la plus difficile, ça je vais dire des choses que je ne dis pas à grand monde. Alors ça a été l'incarcération de ma fille aînée en Italie et un combat de tous les jours pour la faire sortir de prison. Et ce que ça m'a appris particulièrement, c'est que on peut donner sa vie pour ses enfants. Parce qu'à l'époque, je voulais être emprisonnée à sa place. The most difficult experience that I had in my life was when I made a decision to become a Muslim and not to be a Christian. And I had to inform my parents and my family that I had chosen Islam as my way of life. It was very difficult for me personally, it was very difficult for my family. A prova mais difícil da minha vida foi não ter a minha mãe. Não tive um carinho de chegar a casa e dizer a palavra mãe e não ter um apoio, querer algo que pudesse ter e não tive. E isso, para mim, é uma recordação muito má que eu guardo comigo. Foi a minha infância, a parte má. Non tive amour. Bon, alors j'étais élevée par mes grands-parents. Et ça, c'était... J'ai connu le paradis sur terre, vraiment, jusqu'à 5 ans. Arrivée à Paris, je ne connaissais pas la langue, j'ai appris 2-3 mots. Alors, par exemple, quels étaient mes liens avec mes parents? C'est que je disais monsieur, papa et madame, maman. Parce que je croyais que c'était leur nom. Ils m'ont dit, écoute, arrête de faire ça, on dit papa, maman. Je dis, bon, papa, maman, c'est un prénom, c'est tout. Et un jour, en sortant avec maman dans la rue, je me rappelle à Paris, c'était rue Réaumur. Je regarde maman comme enfant, que j'avais tant appris à ce que c'était qu'aimer et de recevoir l'amour. Je dis, maman, pourquoi tu ne m'aimes pas? Ma mère m'a répondu, tu es ma fille. Tu es ma fille, alors je t'aime, mais je ne t'ai pas voulu.
Et devant cette révélation, devant le courage de cette femme, devant cette vérité, c'était fini, j'étais construite pour la vie. La pire épreuve, je crois que je la porte depuis mon enfance, c'est la disparition de mon frère aîné. Il avait 1 an et quelques mois plus que moi. On vivait pratiquement comme des jumeaux. Et ce frère a été emporté par la mer. J'étais pas présent, mon père et ma mère étaient là, et un de mes frères. Et on n'a jamais retrouvé le corps. Aujourd'hui encore, il m'arrive d'en rêver. Il est parti, j'avais 15 ans, il en avait 16 et quelques mois. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'il me vient en rêve, il me dit des choses et je lui dis « Attends, je t'arrête, dis-moi d'abord où tu étais tout ce temps-là ». Donc, c'est une béance qui est restée encore ouverte jusqu'à aujourd'hui. The hardest thing in my life is to face tsunami and losing everything I have, like my beloved family. So day after day, life becomes so empty for me. But because I still have brother, then I feel I have to live for him at least. The most terrible moment of my life would probably be right after Katrina. For 3 weeks, I couldn't talk to my mother on the phone. And for 3 weeks, she was very upset. I had 21 messages on my phone from my mother. And finally, one day, I got just enough signal so I could call her. And when I did, she cried the entire time on the phone. It hurt me to know that she was hurting like that. And I said, Mom, I'm fine. And that helped. I think the only other time that I felt that hurt was the day my father died. What was the first thing I saved from the flood? My kids, without question. I'd have carried them out on my shoulders. And they're pretty big, but I'd have carried them out on my shoulders. And the only other thing that I was determined to save, things that I was determined to save, the only other things were the pictures. A video interview I did of my dad. A video of a surprise party for my mother. Pictures of my son playing football. My daughter graduating from high school. That's it. Один из самых трудных моментов в моей жизни – это в день Чернобыльской аварии, когда я увидел горящий реактор и как специалист понимал всю опасность, которую она представляет для людей, эта авария, но не мог просто физически вывести свою семью и защитить. И морально я должен остаться и работать, а физически, потому что у меня не было автомобиля, потому что город был оцеплен специальными подразделениями, которые контролировали порядок и ограничивали передвижение любых людей за пределы города. Эвакуация была осуществлена только на следующий день, больше чем через сутки после аварии, и в организованном порядке. А момент вечера 26 апреля мы остались 1 на 1 с бедой. То есть и я должен был защищать своих близких, свою семью. И я не в состоянии был этого сделать. Поэтому это самый трудный момент в моей жизни. Беспомощность. Боже мой, бо я знаю, повлівало здорово, як вона вся атомна сорвалася, так страшний суд був. Ми корови, я тут живу, а коров треба гнати туди на пашу, машини їдуть, йде, не за перегнати, не за перейти. Оце тяжеле ж було время, звісно, що таке случилося горе. Важко, всім було, малим і старим, всім переносили таку травму велику. Але ж вижили це все. Але що ми боліємо? Це ось боліємо всі. То ноги болять, то голови болять, то
молодих усіх. Навіть вже старе, а молодих чого це воно. Зато кого стоїть атомно є. Всіх. Все болить. The most difficult time to date in my life was probably when I lived in New York on September 11th. Walking along the east side of town and trying to understand, believing that that was the last day for all of us on earth, and thinking about all the things I had not done yet in my life that I regretted. And that day taught me that our time here is very limited. It was a very strong reminder. សម្រាប់ខ្ញុំពេលវេលាដែលពិបាកបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលខ្ញុំនៅវិទូចកាលពីមុនគឺខ្ញុំរើសអេចាយទៅលើចាក់សម្រាមហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកបំផុតក្នុងការវានិយាយទៅវាពិបាកនិយាយវាគឺវាពិបាកហ្មងគឺថាយើងនៅទូចអញ្ចឹងហើយយើងអត់ស្គាល់តែថាញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់មានអីគ្រប់គ្រាន់ឲ្យកូនគេអ្នកជីវភាពទូធាដែលយើងមួយថ្ងៃចេញពីព្រលឹមទល់ព្រលប់គឺយើងគិតយើងស្គាល់ថាកំណោសម្រាមយើងស្គាល់ថាយើងធ្វើម៉េចយើងស្គាល់ថារបស់អេចាយធ្វើម៉េចដើម្បីរកលុយឲ្យបានខ្ញុំឲ្យគ្រួសាររបស់យើងទាំងថ្ងៃទាំងយប់ទោះបែកញើសទោះអីក៏មិនហ៊ានធ្ងោដែរទោះមុតដៃមុតជើងឬក៏ហេវបាយមិនក៏យើងទ្រាំជួនកាលអត់បាយមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងទៅក៏យើងទ្រាំដែរហ្នឹងវាអ្វីដែលពិបាកបំផុតវាអត់ទឹកអត់បាយវាក្តៅវាអីចឹងណាហើយយើងនៅទូចផងយើងទ្រាំនៅលើចាក់សម្រាមគឺវាពិបាកបំផុត El momento más difícil fue haber estado sin trabajo durante muchos meses y tratar, y eso me marcó mucho para cuando después en mi vida tuve la necesidad de sacar gente, de tomar gente, el impacto que genera en un ser humano la falta de trabajo. Creo que eso es el más terrible de la vida, ¿no? ¿Sabe qué es vivir sin tener un techo, que te dé el sol, que te caiga la lluvia, que tus zapatos se mojen cuando te bajas de la cama? Así viví yo. Y no vaya a pensar que en el 59, en los años 90, me tiraba un nylon encima para que mi hijo y yo durmiéramos. Tengo que dejar de trabajar y tratar de lo que me atreví, ¿no? A dejar eso y tratar de vivir mejor para que mi hijo no pase lo que yo pasé. Me disculpa que esté llorando, pero me duele. When I look at the back in my time, was the time that I have experienced that was hard for me. It was when I was diagnosed, because I was pregnant at the same time, and I was living with my parents, of which they were not ready to accept my pregnancy as well. So the difficult time I had was how was I going to tell them that now I'm also HIV positive? That was a difficult time, and also when I had to disclose to my mother. It was Sunday morning, she was getting ready to go to church, and I made a cup of tea, of which that's something I never did in my life, but I made a cup of tea, and then I took it to her room. She was busy getting dressed, and then that's when I told her that I was HIV positive. And I was so surprised that she gave me a big hug, because I was very scared of my mother. She's one person who always shouts in everything. She always like shout. So I was also scared. So she gave me a big hug, of which, and then she told me that, no, I'm not going to throw you out of the house because you are HIV positive, and I'm going to take care of you and your child. So just be happy. And then she's the one who encouraged me to get out there as well to get more information about HIV and AIDS. When I first told my parents that I'm a lesbian, and they were, to say they were upset would be an understatement. They were horrified, especially my mother. I was 17.
I was just about to graduate from high school, and I was very close to my parents and dependent on them emotionally and financially, and their approval meant everything to me. It was so, so, so important to me. I did not want to disappoint them. I wanted to be perfect. I wanted to be the good daughter, and I wanted so much for this not to be true. And it was. And I tried and I tried, and I knew that it was true. And the way they reacted, I thought we would never get over it, and that all of my fears about my parents had come true, that I was a horrible child, that I was a horrible daughter, that I would do nothing but disappoint them for the rest of my life, that I was a shame on the family, that they were ashamed of me. And I got really depressed and then formed two lives. I had my public life and my private life, and I lived sort of this dual life for a couple of years until I couldn't take it anymore, and I ended up in a psychiatric hospital for a week for suicidal depression, because I was so, so ashamed of who I was. J'ai été la première fille ici dans ma famille paternelle à avoir un enfant hors mariage. Et ça a marqué toute ma vie. Je le regrette fort intérieurement. Et je ne le souhaite pas pour une autre personne vraiment. Pourquoi? Étant la petite sœur à l'aînée de la famille, puisque je viens en deuxième position de la famille, nous sommes 8 membres, nous sommes 8 enfants, dont 5 filles, 3 garçons. C'est moi, normalement, après la grande sœur, qui devait être le miroir des autres enfants. Est-ce que vous voyez? Et si moi, étant ça, la première a semé la mauvaise graine dans la famille, vous voyez, est-ce que je peux parler? Non, je ne peux m'adresser à personne encore. Ça, c'est pas bon. Et je ne le souhaite pas. किनभने अब 10 वर्षको उमेरमा मेरो बिहा किन गर्थे बाबाले भने मेरो भनौँ न मेरो मम्मीबाट भएको बच्चाहरू नि भन्छ हाम्रो अब तपाईहरुकोमा छैन होला हामीहरुकोमा चाहिँ के भने ठुलो बच्चाको गराले थिच्यो भने अनि बच्चाहरू बाँच्दैन रे के उसको बच्चाहरू एउटा पनि रहँदैन हैन भनेर अनि मेरो गराले गरेर मेरो बहिनीहरु दुईटा भाइ एउटा गइसक्यो अनि त्यही भएर मेरो बाबाले बिहा गर्दिनु भएको के किनभने अब यसको चाहिँ कर्म सार्दिनी कर्म सार्देपछि अनि यो अर्कोको घरमा गएपछि कुटुम्बमा भएपछि अनि खेरि घरको भाइ बहिनी बच्छ भनेर मेरो बिहा गर्दै गयो के من دو مرتبه که دست به خودکشی زدم دفعه اول به خاطر از این بود که از یک طرف مادر پیان رو با بالا من فشار می آوردن از یک طرف خشوم مثلا ما خشوم به عکس طرح می ششته خشوم مثلا میگفته بیا به پیش مگه خودی تو کار دارم با از اون طرف مادر هم صدا میکرد میگه به پیش خوشو خونه رو خوشو میگه به پیش مادر خونه رو مادر هم میگه به پیش خوشو خونه رو من دیگه واسه تو تجربه مونده بودم که چیکار کنم آخر رو گرفتم دست به خودکشی زدم خوشو میگه بیا برو نفت به بالا خوب بریز خود چیز کن کبریت بزن اما خود در ندی بگو که ما خودکشی کنم تا نمزاد تو خسور تو بیشتر دوست داشته باشه ulo mama undikhulisileyo andifumenanga nto zintle ngohlobo lokokubana into entle umzali wakho akukhulise ufunde uyoma apho uthanda khona so mna wathi 19+7 I think nana 18 years wathi kwanele ndifanelwe kukwenda wahambe ebolekisa ngam ebantwini kodwa wayenako ukundifundisa so akazange andifundise yaba into embi kum nokuthethelela unyana wakhe xa endimoshile bemthethelela athi loo nto mayiphele lapha ekhayeni mayingayi kude okwesithathu into yobana angandixelelanga abazali bam kwa-eli ndayibona ezi zinto ezimbi zodwa ezo into endiyibone uba intle yinto okokubana ezi zinto zimbi like ungafundi kundomelezile into yoba abantwana nqana into yoba bafunde ukungabi nanyani
Abantwaneni bam ndingqondo uba nenyani ngoba nangoba nootata ngootata kodwa ndiyabaxelela. Mna ndibone into yobana kurayithi ukuba ndibaxelele bazazi nobana ndingafa umntu ayazi uba utata wakhe ngubani akwazi ukuya kuye. Ngoba mna ndiye ndizibone ngathi andina-future, that's why ndisendiqonda uba mandamkele ndonwabe yonke into bakhona bona. As a female, I had my baggage to deal with. I went through child marriage. When I was 12 years old, I was married off to somebody. And coming out of that, which is the greatest disaster one can have in India, to have a broken marriage. And that also having a child marriage. And that was a nightmare to go through, to go through that threat of my education was on threat. If I had gone into a family way, I had to leave my education. And I was too young to decide. And I had the whole conservative family to as a backdrop to ready to suck me, that you are a female, you are a body, you're supposed to be having a childbearing process and you take care of the house and you cook and so on. That was one reality. What helped me and what I do not know, I was too young to decide that, but one thing was clear, that I was seeking something deeper and higher in life. And whenever there was an opening, I fought for it and I stood for that dream. And whenever it was needed, I said very clear no. And I took the consequences, of course. That was the heaviest moment of my life to go through. But when I look back now, I feel that there was hardly any price I have paid for. I was beaten by my father several times. Even when I was in my college, I was a grown-up girl. My father used to beat me, and I mean, he used to put me on a chair, tie my hands behind the chair, and start slapping me continuously. And I had very long hair, and he always, grabbed me. He used to grab me from my hair, and then he used to throw me out in one corner to another of the house, or sometimes even on the streets. So it was something which made me more isolated. It was something which killed me from inside. I was not able to groom myself. I was not able to smile. I was not able to be happy. I never knew what happiness is. I was always a very, very depressive and aggressive person. But the interesting thing was that all the aggression was inside me, and I never ever, took it out in front of anybody. But whenever I was alone in any corner of my house, I always used to harm myself. I always used to cut myself. I always used to cry a lot, but not in front of anybody, even not in front of my mother. So this is what violence did to me. I always wanted to kill myself. I mean, not to kill myself, but to give so much harm to myself, just to see, because I always used to ask one question from God and from myself also, that if I am a living person or not. I mean, when my father used to beat me, he never thinks that I'm a living person. I have blood in my veins. I have a mind to think. I have a tongue to speak. I have a heart which beats. No, I was just a toy in his hands. Och det våld som jag har varit utsatt för, det vill jag kalla för tortyr. Det var form av, pappa var oerhört snäll. Han var nog den snällaste människa som jag någonsin har träffat på.
Samtidigt som man lärde sig att lyssna i dörröppningen om man skulle finnas. Man visste att man sa fel. Att om man sa fel så fick man... Jag vill inte kalla det för stryk, för att slå barn med kätting, det kallar inte jag för stryk. Nej, jag kan inte det. Jag vill kalla det för tortyr. När en man slår ett barn först med mattpiskare så att han inte orkar längre. Och sen går och hämtar en kätting och fortsätter att slå barnet med. Jag kan inte kalla det för stryk. Men sen finns det den andra delen av våldet som är psykologiskt. Att om du inte gör som jag säger till dig så skyddar inte jag dig mot det fysiska våldet. Och det tog många år för mig innan jag lärde mig att min far använde fysiskt våld och min mor använde psykiskt våld. واجهت الموت خلال تربيتي، مرة بالغرق، مرة حادثات سيارة، خلال عملي إنه لما اختطفت لمدة 8 أيام 7 ليالي. كل لحظة من هاي الأيام، كل دقيقة بكل ثانية أنا مواجهة الموت. صار الموت صديقي خلال هاي الفترة كليتها. كل لحظة يفوت بيها شخص لهاي الغرفة يحقق وياي، أو لمجرد أنه يرضى غروره أنه يضربني طلقة أو طلقتين بالحياة اللي بصف راسي لمجرد أنه يشوش السمع مالتي. ما كنت أخاف من عنده. كان تفكيري مجدود الشي واحد، أنه عندي بنت صغيرة وكنت أخاف عليها. البنت رح تكبر كلها أمك انقتلت. بالوقت نفسه كنت أفكر بأمي، امرأة كبيرة بالعمر. بعد فترة زواجي تعلقت بي أكثر، ورحيل الوالد تعلقت بي أكثر من البنات البقية. فكنت دائما أفكر بس بهذول الشخصين، أفكر بأمي لأن هي اللي ربتني وهي اللي كبرتني وشلون علاقتنا كبرت سوية، وأفكر ببنتي وشلون رح تكبر وياها أنه أمها كانت على اتهامهم إلي أنه كنت أشتغل جاسوسة، فإذا انقتلت رح يثبت هذا الشيء للمجتمع أنه أنا كنت جاسوسة، بالوقت اللي أنه أنا كنت فقط أتعامل مع القضايا الإنسانية اللي تخص قاطع ب5 ملايين نسمة. كنت أحاول أساعدهم مساعدة أي جهة كانت. المهم عندي أنه أنقذ هذا الشخص أو أنقذ هاي العائلة من مصير مأساوي ينتظر. فالحمد لله يعني قدرت أنه أطلع من عندها هاي التجارب كلها، لكنه أسوأ شيء لما شفت الموت ياخذ ابني من بين إيديا، أنا ما أقدر أسوي شيء. والله البكاني الحرب قتل عمي ده، شقوا مين بطنه رموه في النار، واغتصبوا أخواتي 2 شالهم اللي جهتهم ما بعرفها. في عندي جنين مرض 6 شهور دقوه بالشجرة، وقدامي اسمه ده عندنا إمام كله علي أحمد الله يرحمه، ده كان إنسان بوسينا بالدين والصداقة. الزول ده نار مشتعل رموه في النار. ده مؤسفة بكاني اليوم ده. まあ原爆を受けたのがね、私は20歳の時ですし、爆心地からね約1キロメートルのところで大学に行く途中吹き飛ばされましたね。それはもう10メートル以上飛ばされまして、もちろん気を失いましたよ。分からなくなりました。それから気がついた時にはもう真っ暗でね、原子雲を知りません。もう辺りはもう100メートル先が見えないほどのあれだ。だからまずはびっくりして精神的にもうびっくりするのがね過ぎたと思うんですけれどね、原爆のその後のことを話をしますとね、まずね
顔の方は黒焦げですよ。ね、耳なんかもねちぎれとったの。でも唇はねやけどですから水ぶくれで上唇こうなんです、下唇こうなんですね。そういう状態で見ての通りね、手はもちろん黒焦げだから、このカッターシャツも焼けてみんな飛んどるんです。これもバーン飛んどる。でこっからズボンの下もみんな飛んでない、焼けて。だからしかもね背中はねシャツが燃えながら逃げていったんですよ。私は火がついたまま10分15分、あまりにも痛いもんだから脱いでね消してね、それからはもう裸ですよ。上は、下は破れ半ズボン、そういう格好で逃げて。だから今でもね背中もこの手もやけどです。みんなこういうやけど。しかも足まで靴下を脱いだらみんな引きつってます。腰の方からね全てやけど。そこで1週間ぐらいはね意識があったんですよ。それは広島中が火の海になるからそれを逃げていくわけですよ。逃げていくのに野宿もしたりね、もう家も何もないんだから全部原始砂漠になった。そこで1週間ぐらいはなんとか炊き出しかもう救急的なものをいただいたりしながらね生きておりましたがね、それから意識不明わからなくなって8月15日の戦争が終わったのも知りません。Самое трудное испытание — это была война. Но эпизод один из этой войны, когда я наткнулась на солдата, он был наполовину, полтела было, в общем, верхняя часть туловища. И эта половина туловища говорила: «Помогите, пожалуйста, женщина, помогите». Но я видела, что у него только половина туловища. Я не могла помочь. Это было сильное потрясение. Я тогда, наверное, впервые осознала, что такое высшие силы, Всевышний. В душе я обратилась ко Всевышнему. И я понимаю, что иногда мне кажется, что все люди на Земле борются за выживание, хотя на Земле так много места. И мне хотелось бы, чтобы эта борьба за выживание, она была не такой. Можно за выживание бороться дружелюбно, наверное, другим способом, чтобы не было слез, крови, потерь. Это в 95-м году в Грозном. Я шла на работу и наткнулась на последствия после взрыва, скажем так. Я ничего не могла для него сделать, кроме как сесть рядом и утешать, что сейчас приедет скорая и его заберет. А он мне объяснял, что он не хотел этой войны. Я почему-то ему поверила, что он не хотел. Тем более видно было, что он очень молодой, и он солдат срочной службы. Первая война — это было не то, что во второй войне. Он успел меня спросить: «Я умру?» Я сказала: «Нет, ты не должен умирать». Я его обманула. Вот этот обман иногда мне мешает жить. Я же не могла ему сказать правду. Kuri njyewe mu buzima bwanjye bwose ikintu preuve naho narahuye nazo ni intambara. Kandi icyo intambara ntabwo natekerezaga ko umuntu ashobora kwanga undi bigeze cyane noneho umuturanye ko twebwe nibyo byatubayeho. Ntabwo nashoboraga gutekereza ko umuntu yahinduka ukamubona uko atari, kandi byanyigishije kwitondera abantu bose uko bemeze kose. Simbiteho cyane, nkita ku byanjye, nta wundi muntu nitayeho. Ikintera ubwoba kimbaho na buri gihe ni interahamwe zatugiriye nabi muri 94
zingirira nabi, zirantemagura, zintera ubumuga, zirambohoza, mbese bantera ubumuga butajya bunshiraho, kuko kugeza n'uyu munota buri joro iyo ibikomere bimfashe bikandya mu mutwe, ku maboko, mu kibero, ahantu hose bagiye banyangiza, ndashavura ngahora ntekereza ba bantu bangiriye nabi. Kandi byongeye na n'uyu munsi bakintoteza, bakinyereka ko n'ubundi bashobora kunyica igihe n'isaha yose. ស្ថានភាពរស់នៅក្នុងសម័យប៉ុលពតថងខ្ញុំថងប្រជាជនខ្មែរក្នុងសម័យនោះគឺយើងប្រហាក់ប្រហែលនេះទេក៏ប៉ុន្តែនៅសម័យប៉ុលពតនេះក្នុងវ័យខ្ញុំ14 15ឆ្នាំនេះគឺជាកម្លាំងពិសេសដូច្នេះការងាររបស់ខ្ញុំធ្ងន់ណាស់រឿងដែលខ្ញុំចាំមិនភ្លេចនេះគឺគេសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំហើយគឺជាអំពើមួយដ៏ឃោរឃៅបំផុតគឺមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំគាត់ឈឺហើយគាត់ពេលគាត់ចូលទៅសម្រាគាត់ស្លាប់គេទៅវាយគាត់ 4-5 ដងហើយបាទគេដឹងថាគាត់ស្លាប់ហើយដូច្នេះយើងថាអំពើឃោរឃៅទៅលើមនុស្សស្លាប់ទៅទៀតដូច្នេះយើងគិតបើយើងគិតឲ្យដល់វិញការធ្វើទារុណកម្មរហូតដល់មនុស្សស្លាប់ហើយនេះតើមនុស្សនៅជានៅរូបដែលកំពុងធ្វើការនោះត្រូវទទួលទារុណកម្មប៉ុន្មាន La más difícil. Desde luego hubo muchos momentos completamente inesperados, pero la experiencia de haber perdido a mi familia en la cámara de gas en Auschwitz, en la misma cámara perdí a mi mamá porque mi papá ya lo habían ejecutado anteriormente, pero a mi mamá, a mis 3 hermanas y a mis sobrinitos. Nosotros nos quedamos los 3 hermanos, fuimos la familia, papá, mamá, 3 hermanas y 3 hermanos. Los 3 hermanos sí efectivamente pasamos la selección, como lo llamaban, la pasamos y nos pasaron a la derecha, lo que significaba vida, o sea, de que voy a seguir viviendo. A los demás los mataron en una cámara de gas como si fueran insectos, como si fueran culpables de asesinatos, de maldades en el mundo. ¿A quién se le condena a morir? A gente mala. No creo que mis sobrinitas o mis sobrinitos de 3, 4 años podían merecer la muerte por algunos actos malos. Moje najteže iskustvo, teže od rata je bilo nedavno kad sam izgubio dijete. To je najduži i najteži period u mom životu. Tu nema nekih posebnih izvlačenja, iskustava, to je tragičan događaj, to je nešto najgore što čovjek u životu može da doživi. Roditelj da izgubi dijete, to je najtragičnije što se može desiti živom čovjeku na planeti. Bueno, la prueba más difícil obviamente es la muerte de mi hija, ¿no? ¿Cómo la superé? Yo te pregunto a vos, ¿cómo hago para superarla? No la superé, no la superé. La vivo día a día, pero tengo al nene, entonces tengo que vivir para él. Vivo atada con alambres, vivo como puedo, porque en realidad me gustaría que me entiendan los demás que yo lo vivo todos los días eso, pero que estoy parada y hago fuerza porque el nene me necesita.
o por lo menos yo creo que me necesita, o por lo menos es lo que mi hija me pidió, que lo cuide. I would say the hardest time that I've faced was when my youngest son, he was 25 years old and he was brutally murdered. That was like really very, very, very hard. And I remember when I first got the news, it was like not a good way to get it because I found out from the coroner. And so I remember my heart racing, just about really to have a heart attack. And I remember asking the Most High, like, why? What happened? What did I never did anything to attract this. So what could it be? And the Most High answered back, said, why not? He said, sister, how many people have lost their lives? How many people have been brutally murdered? And how many mothers are suffering the same way you're suffering at this point and you did nothing about it? So I learned that sometimes we have to go through certain things, and the ones of us who are strong enough to make it through and to overcome, then our lesson, there's a lesson in there, and there's lessons in everything in life, and life has purpose, so we need to find the meaning of that. So I'm still in search of the meaning of my son being murdered, but like I said, that was the hardest thing. But I also know that the strength that the Most High gave me and the peace of mind that I'll be able to share that with others who may not be as strong or strong enough to go through the trials and tribulations of losing a loved one. Not only losing a loved one, but losing them at the hands of another. Det stämmer mycket väl att ni förmodligen redan vet vad som är den svåraste utmaningen jag mött i livet. Men utan snack så är väl den rehabilitering jag gick igenom efter att jag gick över en gata i New York och blev hejdlös påkörd en bil så jag gjorde snurra runt så här mycket i luften och bröt ungefär alla ben man kan i kroppen, låg i koma några veckor och lite andra grejer sådär. Den vägen tillbaka har gett mig otroligt mycket och det är faktiskt det bästa som hänt mig i livet. Okej, att man har lite motoriska problem och kanske inte kommer springa Stockholm Marathon igen. Gjorde jag aldrig innan heller. Och att man är lite sämre om man klättrar igen och så vidare. Klättrar i berg. Men den visdom som det har gett mig och den distans till livet är utan tvekan det största jag var med om. I don't know if I can say that there's been one hard point, but I'm a very emotional person and I tend to go very up and down. And I tend to have very high highs and very low lows. And when I'm low, I stop believing in myself and I stop believing in the world. And I can't think of why I should care about anything. And I lived in Spain for a year and I taught small Spanish children English. And I lived in this beautiful town and I had this very idyllic existence and I was dreadfully unhappy. I was bored, I was alone, I was hating teaching English, I was bad at it. And all I did was spend time sort of alone and in pain and hating myself that I couldn't enjoy my life when there are so many people who have so little. And I'm so blessed. But you don't get to pick, and maybe that's sort of the curse of living in the first world, if you want to call it that, or the developed world, is things that maybe don't matter take over your life. Una de las cosas más difíciles que viví fue mi separación. Yo tuve 6 años de novia. A los 22 años, ahora tengo 26, entonces hace 4 años atrás, me separé de este chico. Fue difícil porque llegué a la casa donde vivíamos juntos hacía 1 año y estaba con otra chica, ¿no? Estaba cenando a la luz de la vela. Esa situación no fue difícil, la pude manejar muy bien. De hecho, ni siquiera me enojé. Simplemente hablé con él, la chica se fue y decidimos separarnos. Pero lo más difícil fue enfrentarme conmigo, porque hasta ahora había vivido para alguien. Y aprendí, después de esa separación, que uno a veces dedica al otro lo que no puede dedicarse uno, por miedos, por enfrentarse con cosas que uno tiene que mejorar. Y lo más difícil fue eso, fue encontrarme otra vez conmigo, ver qué quería para mí y decidir solo por mí y para mí. What has affected me the most difficult, I think, I don't want to go on about this divorce thing, but we were married for 20 years
And the rejection of the divorce, my wife was a psychologist and she found somebody else that was more in line with her keeping. And the understanding that I wasn't necessarily the right person for her was difficult. And largely because for me it was rather unexpected. I didn't see it coming, and it's not something that I subscribe to. So I found that very stressful. Pues en mi vida lo más difícil fue tener mi esposo. Y pues no me fue bien. Y no, o sea, lo que aprendo es que no vuelvo a repetir la misma lección con él. Con él y con nadie prácticamente. Pues no lo vuelvo a repetir porque él tomaba mucho. Me golpeaba y pues no lo repito otra vez. L'expérience la plus difficile, c'était il y a 6 ans. J'ai eu une tumeur au cerveau et le jour où je l'ai appris, j'ai fait un IRM à Istanbul et le médecin m'a tout de suite dit vous avez une tumeur au cerveau. Et donc je suis sortie dans la rue avec beaucoup de circulation, comme c'est à Istanbul. Et je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai une tumeur au cerveau et tout le monde bouge autour de moi et je vais mourir, c'est ça. Et j'ai appelé mon mari qui, lui, était occupé avec ses affaires. Il y avait beaucoup de bruit où il était. Il n'entendait pas ce que je disais. Et donc, je me suis trouvée seule et je me dis, ça y est, je vais mourir. Voilà. C'était... toute cette expérience d'ailleurs a été la plus difficile et aussi la meilleure dans ma vie, je dois dire, les deux. Parce que le résultat a été que, une fois que j'ai été opérée, ma vie a complètement changé. J'ai changé mon mode de vie, j'ai commencé à faire exactement ce que je voulais faire. J'ai arrêté de voir les gens que j'avais pas envie de voir. Et je pense que c'était une expérience la plus mauvaise, mais la meilleure aussi en même temps. La plus grande souffrance, c'est la mort de mon mari, quoi. On était ensemble et il était vivant, on discutait et il est mort. Donc rupture d'anévrisme, ça va très vite, c'est-à-dire que c'est claquement de doigts, quoi. T'es à la vie, t'es à la mort. Donc il faut être quelque part, il faut être prêt, il faut être... J'étais prête quand même parce que j'ai mon père qui est mort quelques années auparavant et mon père m'avait beaucoup... Enfin, je dirais mon père et ma mère. Je parle plus de mon père, mais parce que lui, il est mort alors que ma mère est vivante. Mais c'est vrai que avant de vivre ça, j'avais l'enseignement en même temps de la mort parce qu'à La Réunion, on participe aux veillées mortuaires, on en parle, voilà, ça fait partie de la vie vraiment. Mais perdre mon père, il y avait une logique filiale. Mais perdre un mari où on est vraiment dans des projets de vie avec un enfant petit et tout, ça a été d'une violence sans nom. I think the most difficult moment was when my brother died. He died very young, about 3 years ago. And it was just awful. It was just, it was very sudden. He became very ill and he died in a matter of weeks. So I was not prepared. And I think what I learned, the lesson that I learned, I know very well the lesson that I learned because I have talked to many people about this, is my brother had a very difficult life and he was very difficult to get close to. And I just sort of said, oh, I won't worry about him, he'll be fine. And I think that the lesson is that even though in the back of my head I was very worried about him, but I didn't do anything about it. And I think the lesson is if you get a presentiment, if you get a feeling about someone or you're worried about someone, don't stay away. Just pick up the phone, go see them. That's a very valuable lesson, and I've told several people that. Don't give up on anybody.
Nuni macanayti odduhuni yeltiroshini odduhuni macanayti yeltin nu giddodo attumana nam yeltiraysafe koyrodo isisi yawshinchali hayres zareri haysi bana danda'iri gakkiraysi attumana nam yelires shinchali isisi hayin isisi hay yeishin ola sowuliri izi hayresni tani hay gede ka xeeliku haya ka xeeliku asar ishi esk asar ishi eraysi wakize mana soko hayis uyana soko hayis azan ses baka hesachito hay katani ezga eksa wode tardigafe በጣም darzi baynaysi daro tana azansis ta koppa eksasade daro yeses daro azansis ishara eraysi michira eraysi hulgize ufaytes tani digafe baynayna hulgize azana dautais Coisa mais difícil que me aconteceu, mais complicado, talvez a morte da minha mãe. Que eu aprendi. Aprendi que conseguimos viver sem aqueles de quem gostamos. Podemos continuar a sorrir, podemos continuar a chorar. Podemos continuar a ser felizes, apesar de tudo. Mas que fica sempre uma falta muito grande. Det som har varit jobbigast i mitt liv, det var nog när min mamma fick stroke när hon var 69 år bara. Och hon har varit en väldigt alert och full fart på henne jämt. Och så blev det bara pang bom. Sen satt hon i rullstol i 9 år i paket. Och det var väldigt jobbigt för att hela tiden det här dåliga samvetet att jag borde åka och hälsa på mamma. Jag borde ta hand om mamma och den biten. Men det var en jobbig period och i början efter några månader då sa läkaren att den här natten kommer hon att dö för att hon hade så dåliga värden. Så att vi var där allihopa, hela familjen stod där och de sa att nu är det liksom inte mycket kvar och då är man snabb i tanken och tänker och så börjar man förbereda sig mentalt att nu går mamma bort. Och då ska vi vända henne en sista gång. Och då vaknar hon upp och så tittar hon på oss allihopa, alla 7 och så, eller alla 6 står runt omkring och säger vad är det här för patrask? Nu vill jag ha kaffe, säger hon. Och det var så jobbigt för då hade man först ställt in sig på att hon skulle dö. Och sen så vaknar hon till och sen lever hon i 8,5 år till. Och det blev en konstig händelse att det var så mycket motstridiga känslor där. Samtidigt som man då hade tänkt att hon skulle dö så lever hon vidare och det var ju jättebra det men ändå var det väldigt jobbigt att ta det. Och sen resten av de här åren var tunga. Att se sin mamma som har varit så jättealert sitta som hon gjorde och behöva bli bytt på och matad och rullad i rullstol och så. Så att det var skönt när hon fick dö och jag är glad att jag fanns med henne då och att jag även fick vara med när min pappa dog. Det var bra. Look, I don't like talking about all the bad things because I just like to... If you dwell on them too much, they bite you. I'm over it. I just think that I've been here for 2 years in this job and I've done nothing but counsel and I haven't seen any positive outcomes in some areas. And it's sad that some people can't change or choose not to change. Because it's frightening to change. Because you don't know whether the family is going to support you with change. So for me, all my teachings, everything that's happened in bad for me is sexual abuse, incest, domestic violence, the mental anguish, the removal, my mother's death, being disowned, even my own daughter being taken away. These things are lessons that I've looked at them as lessons. If I have to dwell on them as a victim, I would not survive today. But I choose to teach other people that you can change your life if you have those that are strong enough to support you and you have the strength in your values, beliefs, your identity, your spirituality. You can achieve anything.
The most difficult time I had to face in my life was when I had to completely end a relationship with Yang somebody paling that I sulit really saya alami dalam hidup saya adalah difficile accettare gli altri, non accettare se stesso per come uno è. La plus difficile dans ma vie, c'était de quitter mes parents, parce que je suis arrivée en France toute seule. No, obviously going through cancer treatment and getting that diagnosis. Tenir comme je peux, comme un roseau qui plie parfois, mais je tiens.